Krokron is so Inanoni Yehovah said Suro abafotu Yomo said Krokron Come on, I am sorry, Radiano Pay. Otina hinga, kron is so. Hinanoni, Yehovah said, Surabafotu, Yomo said, kron. So abafotu yomo se kron ni erati yeshe udini enyonyam yeshe udini enyonyam oyine erati yeshe udini enyonyam yeshe udini enyonyam yeshe udini enyonyam oh erati yeshe udini enyonyam. We glorify your name, we glorify your name, Lord. Oh, my God, we glorify your Lord, we glorify your, let's worship him, we glorify your name, hallelujah. Oh, my God, we glorify you and obey Yeshua and Yonyam, Yeshua and Yonyam, or in Erazie, Yeshua and Yonyam. A show on Yonyam is sunset. We are Hinimu Jesus. We are Ramwell to Minina Diwo. When I would your Suraya Wahimia now, dear Sasia, Nasuntia saw, or Tumankumaya show on your yam, while would tear upon Epu come and pay you Dane and Shranka, Dana Yanka, Dane and Tontonka, Dane and Kamfonka, would Nanti or how in Aso, would Nantia Mania in Aso, Yadawasi, Yura, and a pencil Casamayanto. Sansa unenkwana many da so wonena dia botoyam ema onipa mayenti wo yeho one wo Jesus Christ dinimu amen amen and no pay so aye anopa sonko a awrade asiesie ama menewo na twia basene kono ya kasai se nyoma ensu bia ni santi ense se wo dwendwene wo tenase na wo de ohaw ato ho so nti me hye wo se ye beto aso e se ye kan hodo miensa nti ne se onyankopon ma ye bra na ode adom no dom yen a ye be wie enan no ya wie ye be san ato aso etafofo me ka tino se ensuo e ma wakomantu efise wodimafo no otiase Israel yafo no okan ho de obo wo no nabasa edi wachi nti emfaw ne ohaw ne amane ne atete a wonamu wose nani di wachi na wonam ojamu a ono befam wonam amane mu ono befam sa onyankopon ya hye obode a adenti na esa wotena se na odwendwen na wo haw ho ensa sa odwendwen na wo haw ho nti yatoa so wo yadesua yesua ni mu say 7 reasons not to worry. The last week no ya kasa say onyankopon a obo wo no ensa wo gini di say onim wa brabo mu nsam nyina wa brabo no bibia kosu bia wo no onyankopon enim na me ka kira wo say
Upese wadwendwene no aya kakra bia ese se wo bom pa ye dodo if you say onyankopon say yemfa ye dadwene mbra no na ono odwene ye ho esanso ka se odwendwene bebra dachi no anam se odwendwene bebra nti wo dachi kura no esusi etwa ntumi nuvu ntumi nkowadim afensu ye won se wodwendwene a wodi ohaw ebra ho sine se wodi enkoso mpagya mpuntuo wodi bra wa brabo anopa ye toso enan se uyo nipa odi asasi so na wodwendwene a de toso nan worrying shows a lack of faith in an understanding of God. So we obi a wodwendwene bebra a kire se wojedi ane wonti ase wo awurade mu no eye kakra bi. So we obi a wodwendwene bebra na kire se wonni jedi mapa ane ntiase mapa e wo awurade mu. Yankan Luka woman no etreye dumienu. Luka woman no etreye dumienu. Luka woman no etia eye edumienu. Yimu eye edumienu kosi aduasa baako. Yimu eye edumienu ekosi aduasa baako. Ose na okakire na suafo no se. Na Yesu ka kire na suafo no se. Yenti misemo se. Monwenwene mo kra ho. Se Adia na mo bedie. Ana mo nipadua ho. Se Adia na mo befra. Okra sene aduane. Okra wo osene aduane ana. Na nipadua sene ntoma na. Monhwe anene se wo mu na wontwa na wonni afiase na wonso wonni afiase ana asan nanso onyankopon yene wo nanso nyankopon ma wo mudidi sene bɛn na monsere no ma monkyere no ma na mumu hwan na obetumi adwenedwene na mumu hwan na betumi adwenedwene de basafa baako ato ne tentene so na sɛ muntumi nyɛ adekitiwa sɛ muntumi nyɛ saa nneɛma ya ɛte sɛ mpo a adan na modwenedwene deɛ aka ho monhwɛ sukoko sɛ enyini ɛnyɛ adwuma ɛnso ɛnto asawa nanso mesemo se Solomon ni onyam nyina mu mpo wankeka ne ho se yenu mu baako na se onyankopon ma wuram ahahan a ewo ho enne na otena wode egu frono mu no ntoma saa mpra yin na ware mammo mo a mugidie sua. Hallelujah. Na mo de monwenwene de mo bedie anade mo beno na mo mamo eninye mo toto na yenu nyina achi na wiase amanaman die na mo nim se ne o meyi hiamo na mo nhwehwe onyankopon adenie na yenu nyina bekamo. Hallelujah. Amen. Enti ye mpese kan Deuteronomy chapter 8 1 and 3. Deuteronomy chapter 8 1 to 3. Put a can 2 and 3 in the man because of time. Bose mama etosu enum etie ye wo twenyimu ye baako ene mienu no wose mmransa ma merehia mo nei enyina mu ni so na mo nyo na mo nyampa na mado na mako akofa asase a Awurade kan ho ntam kire moja no ediso na kai kwan a Awurade Nyankopon ma wonante so emfirihia aduana yi esere soso no nyina se orebrɛw ase se orebrɛw ase aso ahwe. Verse 2 wase na kai kwan a Awurade Nyankopon ma kai akwan a Awurade Nyankopon ma wonante so emfirihia aduana yi esere so no nyina se orebrɛw ase se Nyankopon ohamboro
aso wo ahwe na waso wahwe na wahu de ewo wakoma na wahu de ewo wakoma se ubedi ne mransa se ubedi ne mransa so anasa wo wini so anasa wo ni so to so biansa na obra wasi ma ekom de na o ma komode na o de mana wonim na wajanum so nim no yene e de ma odi na wama wahunu se enya pa no nko na onipa number tena esu no nipa number tena na adebiara efra na sabi efra rade anu mu no esu na onipa nam etena se hallelujah enti onyankopon sa wo ye worried bebra na wo pese o ka kire nyankopon se wo gidie wonimu ene wonti ase wonimu no eye kakra bi those who lack faith and understanding we gradimu no ene wo mu worry Jews for na say Israel for nyankopon ko yi won efri Misraim no na wo mu jedi wo gradimu ene wo mu nti ase wo gradimu na ye kakra bi always no na wo mu complain wo mu worry too much and now say anakiyati Misraim kra nke yenya duane adi ene wo be ye na wo de yanam sira so ne ye be wu wo sira so sometimes sa na Christopher bebre kasa nipa bebre wo wiase asa no mu kasa we lack faith elwadi nyankopon se enoma eninam no wo mu mpam enua wo wiem no owo nwira mu no nyame fra wo mu ntomadia wo wonso mose sankofoi nyame betumi ahwaw enu di nyagidi wo awurade mu sa wo gidi wo awurade mu a worry because Bible say Shadrach ne Meshach ne Abednego na wo mo nya worry wo say o nana o we dey ha on kra say ye nyankopon wo free so kra magiya ye sompa de som ya som they will not worry because na wo mu ti nyame ase ti Deuteronomy na ye kan no o se me ye san yoman e de bramase ahwe musu a wo mu se wo betumi atie me ti sometimes nyankopon ma kwan ma nyoma bi si wo wabrabo mu as a Christian nyame tumi ma kwan se chele nyoma bi mra wabrabo mu e be kuntia nyese nyame yi na ne afiri wo so na mom nyame hwe se o de hwe wo character o de hwe wo su sa wo dono sa wo jedi wo ni mu antina da bia manichi ye nua pani Job hono ne yire aye worry do mi yakopon na wu na ko Job si da bio me nya ready se me do mi yakopon na me wu akọ sister enu mi nyame na wachi ma awurade na wachi ma awurade brother na wachi ma awurade me ni asofo na wachi ma awurade me ma mi ahosu ma awurade na wachi ma no ade na wu na mu no onyankopon de o de so wahwe ti nyame ase otumi ade nyina ye onim de o ye bakasa Job pa se de Bible say osuro nyame na nyame amakwan ama bronsa ma yese ni wa yese hwe anana me ka kire obi se ade bia bronsa me ye woni papra bom bia nyakopon ni nya ho mfaso nyakopon makwan ma bronsa be ye nuoma bebre wa bra bom no nya ho mfaso because so onim se okum Yesu ana ke ye be nyankwa ko wonkum no bonsam ya huna ya kum ekofa obi no ma ya kum Yesu Kristo no enda me ni ye nyankwa Bible say enuama nyankopon ade ma Job no na ye double ne ma na omu ho fe ne mama omu ho fe esi wo mu di nkan wu ye no God nyankopon ma Job bia ma ho but na nyankopon di so Job a hese Job be dan na chi ana Job an na chi because na o wogeni wo awurade mu na o tedi onyankopon eyase sa wo ti nyame ase a onya worry onya nyene wa brabom onka nche ho sa wakachi enka bida ashikna me kachi enka bida so ye de ye beja ebinom na yeye
Obia meja obia. Onyame wo bra odi peja obia. Nyame wo bra odi hye ankonko bia nyonyam. Ti Onyankopɔn be hye onyonyam wo ni bremu. Nti ti nyame ase. Verse 16 our Deuteronomy chapter 18 no. Deuteronomy 8:16. Edu isia wase wode mana a wadanom enim ma wudi wo esre so. Wode mana wadanom nim ma wudi wo sre so. Se erebrao ase na waso wahwe. Na aso wahwe. Na ewie no waya wuye. Na wieye no waya wuye. Sa wuti nyame ase a enuama wonamu ne no wobeda Nyankopɔn ase. Because awieye no de wo famu ne no Nyankopɔn ade beya wuye. Na hananim se ne ba Samuel ena ebeya odifo kese. Na onim. Panuama na wo famu no ni yire ne kura esere no. Bra no so ni pa di wo fewo. Ena brantia wo nya jisia wo 35 wo 40 ena wo nware ye ena wo hu oba krada wo ba ye jimi o wo ba nante akwachi o ehye wo ye biribi my brother sa wo betumi atena sia ma Nyankopɔn a at the end of the day no hu Nyankopɔn enionyam. Amen. Wo nyame enionyam. Sister Nyankopɔn be hye onionyam sonko wa wade ne be ye sonko adwuma obanyana be ye sonko amfa ho ma boss no wa ultra application baby abeko bia be ma ne person no dance wa ma adwuma amfa ho ma no ma wo bu awoso be ma bia person ware your person ne wo da ka chense no menye tinyamia sinya gedi wo bradi na tinase na at the end of the day person wo susu bi Edusia no say wode mana a wadanom enim ma wudi wo esre so se orebra wo ase na waso wahwe na wiye no waye wuye bon samba gwadi na wiye no waye wuye awiye no obaye wuye the reason Jesus how you worry he said nyoma bia wo famu bia awiye no nyame befa so aye wuye ne tosu biem worry keeps us from real challenges God wants us to pursue. Nyame pese ye pursue certain challenges bi but worries emma ye wi fi kwa se Nyankopɔn di bibi asie ni so ade na nyame di asie wani so. But okay, Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6:33. Asempa itre ye ensia ni mo ye aduasa yensa. Ose na monhwehwe Onyankopɔn ahenie. Ne tre ne kane. That is the challenge nyame di asi wani so. Na wodi ye nu. Ose monhwehwe Onyankopɔn ahenie kane. Ane ne tre ne pursue righteousness. And your message would be a children no. My kingdom no annual priority. Nakupon said, my kingdom no your priority. My kingdom no your priority. Sika and what dear and your priority. The nipa what time pass about struggle ko pesca. But nipa di time man yakupon. I can't say nyamidi esi eni so. Ni ya to nchen. And yaniti and your mafufrechi. But I'm a pay. So be wa. I said, so you're so concerned. I said, so ma I hear no. And then the training in your concern. Because if you gain the whole world and you lose your soul, profit ben away now. Unya yasim in your money, unya sika unya die. Or to talk cash. Make us a car, no, make us a dino, car is a necessity. A fear near thing, a necessity. It's not luxury, a necessity. Unya daya, when you may be at Unya car, what activities may be easy, the amount. Who was a car, who and how, but a young
ubota enti ade wasase so our attention nyina yesika obi se woni sika wo ye cash anya nokura woni Jesus a wo ye cash so woni Yesu a ya dome wo nemo wo sika pem na woni Jesus a no me aka so wo Jesus na woni sika wo ye nshira because wo kra benya baby papa akotina tini perfo wiase anu tina mani pa ya worried no to sorry na no more expecting to nsanka na bini nyina ye basa because obi aka kire say my brother we nya sika wo eno mi aka wa na ka kire wo ana ka kire wo babu sika yi nyoma nyina no aye no kore basika ntonkwa Yesu ni moja ene tonkwa John is so Mark 10 29 to 30 Mark 10 Mark asempa etie ye edu ni mo ye eduonu enkron ekopem ebiasa o se na Yesu ka se nokura me se mo se obiara ni ho a waja fie anania Peter ne ko Yesu Kristo jano se masa ye ja ye bibia wa bedi wachi o na ye di wachi Yesu mu se yi ade empa na ebenya ana Yesu bu ase ne se obiara ni ho a waja fie anania mema ana eja emma asase mene asempa nti me Yesu ani asempa nti na orinya efie na onya efie dio ose houses ose se wuja ufia na ubedi na chi onu nti ni asempa nti a you will get houses double portion na orinya efie onya afie ni nuamarima no ni nuama ni enanum ni emma ensase moho oha hallelujah nti so we are worried bebrea a show free the real challenge and yakubo Yesu ani so go onto the world and preach the gospel. Think about the kingdom. I feel once I want in your kingdom, no. What in your kingdom, no. Na. All can Matthew chapter 6 na Yesu yam. Si nipa do ma gbini nyina si wiase agapade so. Obi si minya sika wa one day kura na me jimani na me kura. Eno no. Ti bakwa yesaka wa no anyesika brother anya nti na nyame bo dia tosu bi man pese ya ka 0.6 sentence sa we ya worry ni say living one day at a time keep us from being consumed with worries. Pastor Yankan scripture will say Exodus chapter 60 verse 4. Maonya shimana 60 verse 4. Mose mu etoso mienu ni moye eti edusia ni moye nan. Ose na Erwade ka kire Mose se hwe mebe maduane afiri soro atama mo na oman no fredi da biara nkotase da bia ede ateta da bia na omumpie nkofa aduane no nkotase de ebe so won entitie se wabrabo na wo bon one live one day at a time na da bia ope we ya obey worry papa obey worried diametia no nti sawo nti mfa ho totome odo ho totomi a obey worried odo ho totobi a obey worried hwe nyame a wafrɛ wo hwe Awurade a wabɔ wo
nabo wa brabo ufiri ha okwa abrabo na ye bono ye fi ba ko nya kominu ti onyankopon expect say you live your life one day at a time because yes sir it will keep you from being consumed with worries. Oh we are adwendwene about minimum because we abrabo na wo bon o pese wo nya nyoma nyina abom dako it's impossible easy the guy those days young man be say hey pastor now at this I start to church na ti saying I'm so already adum kakra how many years na makan year no also number yourself nam si say I say aden na me hwem din why expectation can number no be boom ba nyame nya magician so person wa bra boy boom da kwa worry be consume Matthew chapter 6:34 Matthew chapter 6:34. Matthew mumaitie ye esianyumo ye biasa enan. Ose enti mondwendwene wotena ho. Mondwendwene wotena ho. Na wotena no a badwendwene no ho. Na dabiara mu. Wone do so ma. Dabiara mu adabiane de ekoso. Ti onyankopon ka kire Moses ka kire kofon se ene mu ko fa bian no mu mra. Mo nwere kina ho. And then just a man plan your life. But my much na my future no and consume. Ochina na dura Nyankopon obehu kwan abafa so a obesi you true. Nyame no abafa kwan bi so ahwo. Obobo kwan ato bi akwan. Obobo kwan. Ti nipa bebre adio how mu ho. If he said womu bra no se nemi firi amekwa ha enemi firi amekwa ha de to sunsun ampese ye kan wasem ne se God does not ignore those who depend on him. Yanka Matthew chapter 6:28-30. Na adan na modwendwene ntoma ho. Monhwe wiram sukoko. Sade enyini. Enye adwuma. Nso ento asawa. Na nso mesemo se. Solomon ani onyam nyina mu no. Wan hyehyɛ ne ho sɛ yenwumu baako. Na sɛ onyankopɔn frɛ wiram ahahan a ɛwɔ hɔ nnɛ na wɔkyena wɔde egu funu no. Bible say Samuel ya ohun fefefe flower no ebie fefefe so few minutes ni atwitwa nya de kogu ayi funu no ahye no a na se wode egu funu mu no ntoma saa erenye de ekyane yei ma ho mu a mudidie so a osi Nyankopɔn tumi nya wei ma mo ana titie emoa wo mo fo mo ntu mo nsu wo mo tu Nyankopɔn so ewira mu moa mu de wo mo atu Nyame so enua wo de wo mo atu Nyame so enti Nyame ne take care of them ti wo so sa do wo tu Awurade so a sa wo de wabrabo nyina ma Awurade a Awurade onyi wo mada onyi wo ma Yakobon yi wo mada ti mani ji Solomon ho bla o hye na brabo asen na onyame ada ne ho di a kire Solomon bofo de ne nyame akasa kire Solomon dan na ope kafeya Solomon beka se nyame me pe billions me pe we material things Solomon ko maybe say be some material things but be some material things o se Nyankopon me nyansa metumi de adi o ma so Nyankopon so wisdom. God is the embodiment of wisdom. And this Solomon said, "Me young son, say, Yami, Yawo, my brother, men pass me over to me, I'm also." And the young kind, 1 Kings chapter 10, verse
4 up to 7. 1 Kings 9 young girls able to read or soon never be. I am from my edican, a tear a do, Nimue and 9 costumes soon, and 9 ecosi and soon. Na Seba, Hema no Solomon Yansen, ne Efia Wesi. I will say that Bathsheba or Hima way ba Solomon fear. Now who Solomon need to was ne proso niane. Na enuane esisi Solomon no proso. Ne nkuwa atena. Na nkuwa bebi a wo motetete. Ne na sonfo jinabia. Na sonfo bebi a wo magina well organized. Ne won tade ne ensasafo ne na froye a wonam sokọ Awurade fie. Na ne home tie no. Na okakere wo he no se. Wonne yeye ne wonyansa ho asem a metiye no masase so no ye nokore. Hallelujah. Na manye nsem no ani di besi se me bae. Na me de mani abehunu yi na hwe wanka me emufa mpo wonyansa ne wuye sene nka a metiye no. O se wonyansa ene nyoma mahunu no. Dia metiye no nkra na metiye no. Medi mani behu ya ma usa asene sa ayeden na obai boso mo abaso because Solomon didn't hook to Awurade so. Solomon didn't hook to Awurade so. David catch any ba Solomon say Solomon say Awurade ubadu do akoma nyina na okra nyina ba wi Awurade a onyankopon be kan na sa wo pono a ono so be po menofo ti Solomon na hiniam no na onya worry because not in what to nyameso now you do mpala ba gina onim say we see media because of wisdom. Solomon say mama me sika ye chocolate ni de ba no ono ano chim no wo no enam ba tan atin kanti o si da bi me pele ma munku no wo de am fa ma no o si kuno enam san nyo no o wo ni o si kuno. Me pesa me ne nyina ba gina the same level. Solomon said no abano ayo manu with aje na fakọ sa wisdom way na fi onyankopon o de no hotu nyameso di me dafo sa won pesa wo ye worried wa brabo mu a nyoma nsu nya ya kan ense se ayira fi wasitinam ense se ayira fi wasitinam odum nyankopon omo a so wonim Yesu a so wonfa wontu Yesu so a so wonya wasitina ma Yesu a bro ye din chireche ko na wiye yi fa homa Jesus ja wa brabo ma Jesus ase Jesus ba wasitina mu a wonya worried ana me nikunu ana me ni adwuma ana me ni sika wonya kunu na ko bonsam je mu a wonya sika na ko bonsam je mu a mpese me ko abrochire ukabrochire na wuna ko hele pese me nya we depend on God for abrabo ma Awurade so do abrabo ma Awurade a obeye oye sede oye Solomon yie no so do abrabo ma Awurade a obeye oye sede wa yam yie no uba Yesu mu a ube face challenges ube fa difficulties no but Awurade si all the side difficulties ni na be so ahe na wiye no e be si yie isa wonim sa Yesu a ye ka no asem kire wi a oye nipa yie ya o ma nipa nwene na o ma nipa duane ma odi no a woni brem no a fo abrabo man ka se mo di machi ka se Jesus Christ mi jitu mi sam ye di boye ni ni boninti na obewu ye enne ma pemu ka se wo ye Awurade prakope betina makoma mu ye mi wura ane me kraje nkwa jama brabo sha wo sa me no be nanti me kwa akai me dawase wa twere mu di mo nkwa man amen nyame nshira na onhwe oso na omansi yie ontutu wanan ensi ye se Yesu ama ye be san ate ya honka bi na wotwe a ebe Awurade di asam foforo be san asoma me
na me di abrel na watwi Israel hene no omana ntaba kasia no nkata oso na ne nyunu no ento oso ye nya doye eni wachi yes lord ene pabiara embo ade panyina anya ochefa wo Yesu Kristo dinimu kai sha wonyuma ebedi wachi de wo ye wasasi so no ebedi wachi nti ye de ye na sanche ne Yesu ba wanya ne nche yakọ. God richly bless you and have a wonderful week. Na watwi a ye wura mu enya na watwi papa mfa ma wo Yesu dinimu. See you. Bye.